like to have the racket in the fingers. Okay? And I know that this has been taught for many years because we like to hear about loose grip. Když se podívá, že některé to snahuje z vás držet velice lehce jenom v prstech tu raketu a říká, že to je taková dlouhodobá historie, neustále se opakující, že slyšíte, nebo říká se, že byste měli mít uvolněné držení, jestli to opravdu držíte přes prsty. Yes, and I think for some situations it can be okay, like this, where you have it in the fingers, but can you really make a power smash with the racket in the fingers? Pro některé situace samozřejmě to může být výhodné, to uvolněné držení, respektive jenom posunuté, přestože to hlavně držíte v prstech, ale jestli opravdu reálně jste schopni zahrát razantní údery, power smash, například jako razantní smash, prostě s tímto držením. Okay, that makes sense, but if you have a very loose grip or a very loose arm when you're preparing, it takes more time. Yeah? Yeah? Okay. Yeah, okay. Yes, that makes sense. It definitely does. But I think if you are going from this here, and then you have to change up here for a very firm grip, maybe a little bit, yeah, yes. So, of course, you don't want to run around with a firm grip like this all the time, but also I don't see any reason why putting it out in the fingers like this. Tady diskuze byla jenom o tom, že opravdu takové to uvolněné držení, ale nejenom, že vlastně je v části, kdy se připravujeme na úder a když už máme tu raketu nahoře, pak už to pevněji sevřeme. No, ale Štefan stejně říká, ano, může to být správný pohled, ale na druhé straně jakoby nevidí moc důvod, proč někdy to mít opravdu velice uvolněné, pouze jakoby Yes, so when I have or see my own grip, it's basically in the same position all the time where I have my fingers closing on the other side so the racket is not going anywhere. And then, for example, for the power smash, yes, I make the very tight grip, but I don't have to move my fingers. Yeah? Když se podíváte na držení Štefana, že prakticky celou dobu to držení to má stejně, maximálně, čili ty prsty, že vlastně má tady jakoby sevřené a maximálně, co se projeví, že sevření pevnější rakety při použití razantnějších úderů, jako je útočný smash, ale že nemění se to, že by víc uvolněné nebo spevněné, ale prostě jedno držení z těch místa. Yes, and if you actually want to transfer power, you need actually a little bit more of a tight grip. Okay, you know, if you have to lift something very heavy, you have to have a very close grip, very firm grip, and the same makes sense if you really want to smash hard. Okay, you cannot use a loose grip in that situation. Pro produkci síly opravdu potřebujete pro to pevnější sevření, abyste stejně jako je při transportu nebo většího závaží, budete pevně sevřít a vzít prostě tuto věc, taky stejně u rakety je, že produkci větší razance potřebuje ten pevnější sevření. And I actually don't think that it's because that we have ever thought that we should keep the racket like very, very, very loose. But that's often what we say to the children if we see them lifting like this. We say, no, you have to have loose grip. But actually what we want them to do is to relax in the arm and tense on the right moments. Okay, so it looks like this. But actually my grip is pretty tight when I lift. Okay, because if it's loose when I hit the shuttle, the power doesn't transfer. Možná ten problém trošku souvisí s tím, že když si vezmete trénink dětí a někdy je upozorňujeme, že na takové žonglování máte mít uvolněné držení rakety, ale že to není v tom uvolněném jakoby jenom v prstech, ale spíš uvolněné, jakoby, ať není křečově zakryté jakoby před loktí nebo tady v
tom, že držení rakety jako není úplně jakoby v prstech, to zůstává sevřené, ale volněji přenesení síly, jakoby uvolnění předloktí, respektive těch síly nebo napětí, které máme v čele. Okay, very good. So that's the first important thing about the overhead stroke. Then we are going to look at 3 more movements that is normally troubling the players, or that is the missing link for the players. And it's when we are here in the back court